No, if you talk about Bangladesh, you talk about Chor. The country is formed by the three major river systems. And the Chor is our heritage and history. চর সম্পর্কে অনেক কথা আছে এবং গল্প, উপন্যাস, গান অনেক কিছু আছে, বাট চরের জীবনের যে কষ্ট এবং there is also some element of life in it there also. That has not been well documented for a very long time, except in stories. স্বাগতম সবাইকে। আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বিইং বাংলাদেশি মেকিং এ ডিফারেন্স এই অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আমি আসফার আদিব আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি। পবিত্র রমজান ও ঈদ উল ফিতরের জন্য কিছু সময় বিরতি পরে আজ আমরা আবার হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। আশা করি রমজান মাস এবং ঈদ উল ফিতর সবার খুব সুন্দর কেটেছে। সো সবাইকে একটু দেরিতে হলেও পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। আমরা এখনো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং টাইম পার করছি, যে গ্লোবাল প্যান্ডেমিক করোনা মহামারী তা এখনো সারা বিশ্বে বেশ ভালোভাবে প্রকট। তো আশা করি সবার সুস্থতার সাথে ভালোভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালন করে সুস্থ রয়েছেন। আসলে আমরা একসাথেই এই বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবো। ঠিক যেভাবে আজ থেকে 50 বছর আগে 1971 সালে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ মাত্র 9 মাসের মধ্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করার পরেও মানুষের দৃঢ় সংকল্প প্রচেষ্টার ফলে স্বাধীন হয়েছিল। তো 2021 সালটা আমাদের জন্য কি বিশেষ একটি বছর। আমাদের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তি হচ্ছে এবছরে। গত 50 বছরে বাংলাদেশের অর্জন অনেক। সেসব অর্জন দেশের কোনদিকে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা বিশ্বে। আজকে এই অনুষ্ঠানে এবং আমাদের এখনকার সব পর্বে আপনারা এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছেন, বাংলাদেশকে তারা মনে প্রাণে ধারণ করেন এবং তারা বৈশ্বিক পর্যায়ে রেখেছেন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান। আর তাদের সেই অবদানের প্রতিটি পর্যায়ে তারা মনে প্রাণে অনুভব করছেন যারা বাংলাদেশি। আজও আমরা এমন একজনের সাথে কথা বলতে চাই। তবে শুরু করার আগে আমরা সবসময় মতোই প্রথমে সমান্য শ্রদ্ধা জানাতে চাই সেসব মানুষের প্রতি যাদের কারণে আজকে আমরা বলতে পারি যে আমরা বাংলাদেশি। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, যারা আত্মদান করেছেন, বিভিন্নভাবে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের সবার প্রতি, এবং সেই সাথে গত 50 বছরে যাদের অসামান্য প্রচেষ্টা, ত্যাগ, প্রতিষ্ঠার ফলে আজকে আমাদের বাংলাদেশের পর্যায়ে তাদের সবার প্রতি। আর কথা না দিয়ে আমি আজ স্বাগত জানাতে চাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি ডাক্তার মোহাম্মদ জামানকে। তাকে আমরা লাইভ স্ট্রিম অ্যাড করে নিচ্ছি। স্বাগত, কেমন আছেন? থ্যাংক ইউ, ভালো আছি, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমার জন্য খুব গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয় যে আজকে আমরা ডাক্তার মোহাম্মদ জামান ওনার সাথে আমরা কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। ওনার পরিচয়, ওনার কাজের পরিচয় আসলে স্বল্প পরিসরে বলা খুব কঠিন, তাও দর্শকদের সুবিধার্থে আমি একটু শেয়ার করি। ডাক্তার জামান তিনি বর্তমানে বসবাস করছেন কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। তিনি পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন অ্যানথ্রোপোলজিতে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবা কানাডা থেকে 1988 সালে। এরপরে গত প্রায় 30 বছরের বেশি সময় ধরে তিনি কাজ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে। তার কাজের মূল বিষয় মূলত ছিল রিসেটেলমেন্ট, যেটাকে বলা যায় পুনর্বাসন, যে বিষয় নিয়ে তিনি আজকে আমাদেরকে অনেক কিছু জানাবেন, এবং ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। তিনি ইন্ডাস্ট্রি বা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের পাশাপাশি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন একাডেমিক ফিল্ডেও। বর্তমানে তিনি চীনের নানজিং এ হোয়া ইউনিভার্সিটির ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর রিসেটেলমেন্ট সেখানে অ্যাডভাইসরি প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। একই সাথে তিনি সোসাইটি অফ অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজি একজন ফেলো, এবং তিনি ভারতের হায়দ্রাবাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের একজন অনারারি অ্যাডভাইজার। আর এটা বলতে হয় যে ডাক্তার জামান তিনি নর্থ আমেরিকা অর্থাৎ ইউএসএ ও কানাডার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। এখানেও তার একাডেমিক সেক্টরে অ্যানথ্রোপোলজির ক্ষেত্রে তার যে রিসার্চ, একাডেমিক কন্ট্রিবিউশন আসলে অন্য পর্যায়ে, সেটা নিয়ে বলতে গেলে আসলে বড় পরিসরে বলতে হবে। এবং আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে আমরা প্রায়ই তার জ্ঞানে আলো আলোকিত হওয়ার সুযোগ পাই। তিনি রেগুলার অপ এড লিখে থাকেন, তিনি একজন পাবলিক স্কলার। এখন পর্যন্ত তার 50টিরই বেশি অপ এড বা উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশের নিউজ পেপারে। আমাদের যেসব চলমান যে সংকটগুলো, রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, ক্লাইমেট চেঞ্জ, রিসেটেলমেন্ট, এথনিক রিলিজিয়াস কনফ্লিক্টস, দক্ষিণ এশিয়া রিফিউজি ইস্যু, এবং অতি সম্প্রতি যে সবচেয়ে বড় বিষয় কোভিড-19, সেটা নিয়ে তিনি রেগুলার লিখে যাচ্ছেন, এবং সেগুলো আমরা প্রায় আলোকিত হচ্ছি। এবং আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে আজকে আমরা ওনাকে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তো অনেক ধন্যবাদ, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আমাদের আপনাদের কাছে পেয়ে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো আপনার বিষয়ে আসলে অনেক কিছু বলতে, আমি জানি না 60 মিনিট কতখানি যথেষ্ট, তবে অডিয়েন্সের নিশ্চয়ই উৎসাহ থাকবে যে প্রথমে একটু আপনার বিষয়ে জানতে। তো
আপনার বেড়ে ওঠা সে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা জীবন কর্মজীবন হয়ে আজকে এই পর্যায়ে এই বৈশ্বিক পর্যায়ে আসা, তো এটা নিয়ে যদি কিছু আমাদের ফার্স্টে শেয়ার করেন। থ্যাংক ইউ আদিব। প্রথমেই সবাইকে স্বাগতম এবং আমাকে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ। আমি বাংলাদেশে গ্রামে জন্ম হয়েছে আমার, আমি গ্রামেই বড় হয়েছি। আমার প্রাইমারি মানে হাই স্কুলের গ্রেড 8 পর্যন্ত আমি গ্রামে পড়াশোনা করেছি। 1970 সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ এমএ করেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে, এবং পরে ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং এবং রাজশাহীতে আমি শিক্ষকতা করেছি কিছুদিন। I was always interested in teaching and applied research and policy work. আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন আমি বাংলাদেশে গ্রাম গবেষণার সাথে জড়িত ছিলাম, এবং আমি একটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বানেশ্বর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা গ্রামে আমি 6 মাস ছিলাম দেখার জন্য the development administration process at the local level. That earned me a degree from the Institute of Bangladesh Studies in 1977. আমি যখন কাজ করি গ্রাম পর্যায়ে রাজনীতি এবং প্রশাসন নিয়ে, বেশিরভাগ সময়ই আমি অ্যানথ্রোপোলজিদের লেখা পড়েছি, because anthropologists made a lot of contributions in that particular field which we call local level or rural politics and development. কারণ until then, আমি 1960-70s এর কথা বলছি, রাজনীতি বলতেই বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতেই স্টাডি অফ স্ট্রাকচারাল পলিটিক্স ফোকাস ছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে পলিটিক্যাল প্রসেসেস এবং দি ইনফর্মাল সিস্টেম দ্যাট ওয়ার্কস ইন বাংলাদেশ, যেমন বাংলাদেশের গ্রামে সালিশ, বিচার, এগুলো এখনো যথেষ্ট প্রভাব আছে সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ওভার দিস এস্টাবলিশড ইউনিয়ন কাউন্সিল অর ইউনিয়ন পরিষদ, যেটা আমরা বলে থাকি। এনিওয়ে, I became interested in anthropology while doing my research on rural politics and administration, এবং আমি অ্যানথ্রোপোলজি পড়ার জন্যে 1980-তে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবা কানাডাতে আসি পড়াশোনা করার জন্য, এবং ম্যানিটোবাতে আমি অ্যানথ্রোপোলজিতে এমএ ডিগ্রি করি। বাংলাদেশে তখন ওটা অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল না, আরও পরে হয়েছে, প্রথম হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। That was also in late 80s, I believe. ম্যানিটোবাতে আমি এমএ এবং পিএইচডি করেছি অ্যানথ্রোপোলজিতে, এবং আমার পিএইচডি কাজটা আমার কাছে এখনো খুব ফ্যাসিনেটিং মনে হয়, এই জন্য যে আমি বাংলাদেশের চরের উপরে কাজ করেছি। I lived in a chor in Kajipur, Sirazganj area for 18 months, just to understand how people cope with flood and erosion disaster, adapt and organize their life on a daily basis, looking at the land tenure, ownership, and also the endemic violence over land possession and the Lathiali institutions in chor areas around that time. আমি এ সম্পর্কে আরো হয়তো বলার সুযোগ হবে, তবে that was also very fascinating work for me, and it was supported by the Canadian CIDA at the time, and it was a joint research between the University of Manitoba and Jahangirnagar University, and it was multidisciplinary. জাহাঙ্গীরনগরের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর মৌদুল্লাহি ছিলেন ডাইরেক্টর এট বাংলাদেশ এন্ড, and University of Manitoba geography professor John Roga ছিলেন at the Manitoba end, and it trained a lot of Bangladeshi and Canadian students, and many professors also went to Bangladesh and lived with us in chor areas, in Kajipur, Sirazganj, Chilmari, and Bhola, which were our research site. After I finished my PhD, I taught at the University of Manitoba for 1 year,
and then moved to University of Lethbridge in Alberta and in the Department of Anthropology. আমি যখন লেথব্রিজে পড়াই তখন আমি অ্যাপ্লাইড সোসাইটি ফর অ্যাপ্লাইড অ্যানথ্রোপোলজির মিটিং অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি রেগুলার যেতাম, অ্যান্ড 1990-তে I went to a meeting in US এবং I read a paper on displacement and resettlement in chores in Bangladesh due to flood and erosion disaster. And that caught the attention of a World Bank sociologist who was in attendance at the meeting, Michael Charnia. He was advisor to the World Bank, and he asked me whether I would be interested to work for the World Bank as a consultant. And that was the consulting connections. And that was also quite an interesting event. I went to the bank for a orientation and training along with many other potential consultants in 1990. And I started my consulting work in addition to my teaching in the University of Lethbridge. And my first trip as a consultant was to India, quite interesting. And I went to Chandil Dam project and Subarnarekha irrigation project, which was in 3 states in India, which crisscrossed 3 states basically. And those are West Bengal, Bihar, and Orissa. And after that, I did a lot of work for the World Bank during the early 90s. I joined George Washington University in Washington, D.C. in 1991, I believe. No, I'm 1992. And the university is just across the street from the World Bank on G Street. And my interaction with the bank increased substantially during my teaching at George Washington University. And I went to Bangladesh and to India with the World Bank mission as a member. Particularly interesting was the Jamuna Bridge, which was under preparation at the time. Jamuna was approved in 1994 and was opened in 1998. I provided a lot of advisory input to the planning phase of the Jamuna Bridge on resettlement management, and continued the Jamuna for about 8 years intermittently, providing implementation support through Halcro, which was engaged as the management consultant for the bridge. Now, by that time, I left teaching because I was getting more consulting opportunities and started working for the Asian Development Bank also. So in the span of last 30 years, I have worked in projects in Bangladesh, including the Padma Bridge project, many rail roads, flood control for World Bank, Asian Development Bank, JICA, the British DFID, and other organizations like that, in countries like China, in Vietnam, Laos, Cambodia, Indonesia, Philippines, Pakistan, Sri Lanka, India, Kenya, and so on, and many other countries. So my consulting work and my teaching both, in fact, was helpful in doing the work, and that continues today. And I'll get back to that point a little later. So this is in brief the journey, and we'll get back and forth on whatever I have just mentioned to you over the next hour. Thank you. অনেক ধন্যবাদ। এটা মানে এক কথা যাকে বলে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার, এবং সেখানে এতগুলো এক্সপেক্ট, একাডেমিক সাইড, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট সাইড, এবং বিশ্বজুড়ে আপনার যে অবদান, মানে এটা সত্যি আমার জন্য বড় অনুপ্রেরণা। তো দর্শক যারা দেখছেন তাদের, আপনারা জানেন যে আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে আপনাদের সুযোগ থাকে গেস্টদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার। সো ডক্টর জামান আমাদের সাথে আছেন। আপনারা এইমাত্র শুনলেন তার যে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার। বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার যে একজন বাংলাদেশি পরিচয় অবদান রেখেছেন। আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদের লাইভে পোস্ট করতে পারেন। আমরা প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে এসে প্রশ্নগুলো নিয়ে ডক্টর জামানের সাথে আবার কথা বলবো। তো যেটা আমরা যদি ফিরে আসি, তো
এটা আসলে আপনার যে অবদান বৈশ্বিক পর্যায়ে সেটা তো আমাদের জন্য ইন্সপায়ারিং। আরো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আপনি কাজ করেছেন আমাদের সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট প্রজেক্ট গুলোতে, পদ্মা সেতু, যমুনা সেতু এবং রেলওয়ে প্রজেক্ট গুলো, এবং সেখানে আসলে রিহ্যাবিলিটেশন, আমি যদি একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে যতটুকু বুঝি যে এটা একটা অন্তত ইম্পর্টেন্ট ও সেন্সিটিভ জিনিস, কারণ একটা বড় প্রজেক্ট করলে সেখানে মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়, তাদেরকে স্থানান্তর করা এবং লোকাল যে কন্টেক্সট সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সবকিছু মিলে রিহ্যাবিলিটেশন জিনিসটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেন্সিটিভ। সেখানে আপনি আসলে অ্যাজ এন এক্সপেক্টেড, আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আমাদের সাথে আপনি অ্যাজ এন এক্সপেক্ট হিসেবে কাজ করে আসলে আপনি বাংলাদেশ হিসেবে এখানকার মানুষ, এখানকার পরিবেশ বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন এবং আপনি সে পর্যায়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তো সেই অভিজ্ঞতাগুলো যদি একটু শেয়ার করে, অ্যাজ এন এক্সপেক্টেড হিসেবে বাংলাদেশ হিসেবে মানুষদের সাথে কাজ করা, সেটা নিয়ে যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে। Thank you very much, Adib. I have a lot of stories, in fact. But let me start with the Jamuna Bridge project. Jamuna Bridge is considered the mother project for resettlement in Bangladesh. এর আগে এত লার্জ স্কেলে রিসেটেলমেন্টের কোনো অপারেশন বাংলাদেশে হয়নি, যদিও আমরা মনে করি যে 1960s-এ কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিক ড্যাম প্রজেক্টে 90,000 people are displaced, all indigenous উপজাতি বা ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠী যা বলি আমরা এখন বাংলাদেশে, and they were not rehabilitated, and the legacy still continues on the Kaptai Bridge, and we all know about that. But স্বাধীনতার পরে আমার মনে হয় প্রথম লার্জ স্কেল রিসেটেলমেন্ট প্রজেক্ট ওয়াজ যমুনা ব্রিজ, এবং যমুনা ব্রিজে 104,000 people are affected, and but this was a dream project, and this was under planning at different stages, but it eventually was materialized in 1990s. তো প্ল্যানিং পর্যায়ে আমাদের তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না, বাংলাদেশেও ছিল না, অনেক ইন্টারন্যাশনালিও বিশ্ব ব্যাংক বলে তাদেরও পুনর্বাসনের নীতিমালা মাত্র সেই 1990-তেই, 80 থেকে শুরু করে 1990-তে ফার্ম আপ হয়েছে। সো দিস ওয়াজ এ টেস্ট কেস for the World Bank, and there are other co-financiers of Jamuna Bridge project. Asian Development Bank ছিল, JICA ছিল, এবং these three international financial institutions together put 600 million, 200 million each, এবং Bangladesh government put 300 million. So it was a $900 million project. The project was done well, on time, on budget, and the resettlement was done very well. How? Because there's an effort into it by the Jamuna Bridge Authority at the time, and I would say very particularly recall the contribution of Abdul Muid Chaudhry, who was Executive Secretary and Secretary of the Jamuna Bridge Authority. The approach that we took, which was very helpful in the implementation, we established a project within the project, because it was a very large-scale resettlement operation. So there was a separate project with a separate project director for land acquisition and resettlement in Jamuna Bridge project. We call it as a project within a project, or sometimes we call twinning of a project, and we have done similar twinning in many other countries also. So যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় 16,000 ফ্যামিলির মতো, 16-17,000 ফ্যামিলি, এর মধ্যে only 1/3 went to the two resettlement sites we developed on east and west part of the Jamuna River, the project site called Bhuapur and Tangail area. Now, 1/3 went to the resettlement sites, and 2/3 went to the pre-existing villages, because people had land in other villages or relatives, or had other supports, and they wanted to go on their own, which we call self-managed resettlement. And that self-managed resettlement যে সমস্ত গ্রামে লোকজন গিয়েছে, ওই গ্রামগুলোকে আমরা হোস্ট ভিলেজ বলি, because they welcomed them, provided support, provided land. I mean, not in the sense that they gave land, but there was land available, and
As a result, people bought land, moved there. তো ফলে এই প্রি এক্সিস্টিং গ্রামগুলোতে হঠাৎ করে লোক সংখ্যা বেড়ে যায়, যেখানে হয়তো 100 পরিবার ছিল সেখানে 200 পরিবার হয়ে গেছে বা বেশি হয়েছে অনেক সময়। আমরা এই হোস্ট ভিলেজগুলোতে কিন্তু অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছি আন্ডার দি যমুনা ব্রিজ অথরিটি প্রজেক্ট, রোডস, স্কুল, মসজিদ করে দেয়া, মানে টিউবওয়েল দেয়া পানি খাওয়ার জন্য। সো এই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ফলে the host villages also received the resettlers and welcomed them, and the host and resettler relationship was significantly improved. যারা resettlement site গিয়েছে, I have visited their site many years. Every time I go to Bangladesh to work, if I have an opportunity to see the Bhuapur and Tangail resettlement sites, they have grown like cities now. And in those resettlement sites, there were school, mosque, playground, market, and also clinic. As a result, these are full-fledged sites which are still maintained by the Jamuna Bridge Authority. Now, this particular Jamuna model became very powerful in Bangladesh subsequently in all projects, particularly funded by the international financial agencies such as the World Bank and Asian Development Bank. And যে কোনো বড় প্রজেক্টই যদি লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত খুব বেশি হয়, তখন এই যমুনার এক্সাম্পল ব্যবহার করে নতুন করে নীতিমালা তৈরি করা হয়। কারণ বাংলাদেশের আইন, ভূমি অধিগ্রহণ আইন যে আছে, সে আইনে খুব সীমিত পরিমাণ সাহায্য লোকজনকে দেওয়া হয়। সে সময়ে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো জমির জন্য, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছপালা, শস্য, but this was less than the market price at the time. বাংলাদেশ এখন একটা নতুন আইন হয়েছে 2017 সালে, নতুন ভূমি অধিগ্রহণ আইন, এবং সে আইনের সাথে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে এখন পুনর্বাসনের জন্য একটা নীতিমালা করা হয়েছে। এবং সেই নীতিমালার সম্পূর্ণ নিয়ম কানুন আন্তর্জাতিক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, এদের সাথে ম্যাচ করার মতো নতুন কিছু ভালো নীতিমালা সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটা করা হয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের 2006-08 সালে একটা পুনর্বাসন নীতিমালা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সাহায্যে হয়েছিল। ভূমি মন্ত্রণালয় তার এক্সিকিউটিভ এজেন্সি ছিলেন। আই ওয়াজ দ্য টিম লিডার ফর দ্যাট পলিসি ওয়ার্ক। তো বহুদিন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ওই পলিসি ওয়ার্কটার উপর কোনো অ্যাকশন নেয়নি, কিন্তু 2017 সালে ভূমি অধিগ্রহণ আইন করার সময়, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল there is a move to deal with resettlement, livelihood, gender, all other aspects related to community rebuilding in resettlement, এগুলো এখন সবকিছুই বাংলাদেশের 2017 সালের আইন এবং পুনর্বাসন নীতিমালার আওতায় হয়েছে। So that's a very long story, but বাংলাদেশে 1990 সালের দিকে বা যমুনা সেতুর সময় যখন কাজ হয়েছে, সেই থেকে both from the point of law and policy issues there is a significant development. এবং আগে বাংলাদেশে before this new law 2017 was done, there was what I called in many instances in seminars and in my own writing on Bangladesh called double standards. বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বিদেশি সংস্থা যখন সাহায্য করত, যেমন যমুনা সেতু অথবা অন্যান্য বড় প্রজেক্টে, এভরিওয়ান এফেক্টেড রিসিভ compensation at replacement rate, received resettlement support, livelihood support, got training. There was special attention to women and other issues. But বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব রাজস্ব খাতে যে সমস্ত রাস্তাঘাট বা প্রকল্প করেছে, সেখানে কিন্তু ঠিক কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া, ওই আইনের সীমিত ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কোনো সাহায্য লোকজনকে পায়নি। So people became victims and impoverished through the development process.
And this 2017 law, including the resettlement guideline, sort of is a big step to improve the resettlement management practices in Bangladesh, and has taken away this double standard, because Bangladesh সরকার এই নিয়ম অনুযায়ী whether it is internationally funded project or domestically funded project, this new law and resettlement applies. Means that there is no more two standards. There is only one standard. People affected by development project, irrespective of funding sources, are eligible to get proper compensation and resettled under the project. Now, সেজন্য এই যমুনা সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প is kind of a, as I said, mother project, and has helped shape the resettlement policy and management in Bangladesh, which is still valid in the case of Padma Bridge project. Padma Bridgeর feasibility study হয়েছিল 2003 এবং 5 সালে by the Japanese, and I was the Japanese team as a resettlement specialist. We were given 4 different sites for selection, and eventually we selected the current site, which is Mawa and Janjira site. Did a lot of work, a lot of consultation with the people. তো আমার একটা ইন্টারেস্টিং কথা মনে আছে, যখন 2003-5 সালে পদ্মা সেতুর ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ করি, তখন গ্রামে, বিশেষ করে জাজিরা এলাকায় বা নদীর ওই পারে গ্রামে অনেক মিটিং করেছি। গ্রামে মানুষের সাথে উঠোনে বসে কথা বলেছি, এবং উঠোনের মধ্যে ব্রিজের বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বা বিভিন্ন লোকেশনস, কোথায় ব্রিজ হবে, কোথায় টোল ব্রিজ হবে, কোথায় রাস্তা হবে, এগুলো নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলেছি, এবং বলেছি যে আমরা যমুনা সেতুতে যে কাজ করেছি তার চাইতে আরো ভালো কাজ পদ্মা সেতুতে আমরা করব পুনর্বাসনের জন্য। তো আমার মনে আছে, দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অলসো। একদিন জাজিরার ঘাটে এক ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিসে একজন মেম্বার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি যে বলছেন আপনি বাজার দামে ক্ষতিপূরণ দেবেন, পুনর্বাসন করবেন, এই যে রাস্তা দেখছেন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে, খুলনা সড়ক যেটা বলে আর কি, এই রাস্তায় যে জমি তার অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল, সেই ক্ষতিপূরণ তিনি 30 বছর পরেও পাননি আর কি, which is very interesting, এবং এটা it happened in Bangladesh in many cases. So he said that how can we trust that this will be different this time? So I decided that in order to enhance the confidence of people in the project area, decided to take some 60 people from Mawa and Janjira side. Largely these are Union Council members, Gramin Lok, Matobbor, বা প্রভাবশালী লোক। এদেরকে we took them to a day trip to the Jamuna Bridge site in 2003-05 during the feasibility study to tell যে আমরা কি করেছি যমুনাতে দেখার জন্য। So we arrived in Jamuna Bridge resettlement site in Bhuapur, probably around 11:30 in the morning, in 2 buses. And I told them to go around and see the sites, talk to people যারা ওখানে থাকে, তারা কখন এসছে, কোত্থেকে এসছে, কি অবস্থা আগে ছিল, এখন কেমন আছে। ওখানে আমরা কমিউনিটি সেন্টার করেছি, ওখানে স্কুল করেছি, ওখানে ক্লিনিক করেছি, মসজিদ করেছি, লোকজন মসজিদে নামাজও পড়েছে অনেকে। So they wanted to see and talk, and then we had a discussion, and then we went to the other side of the bridge. For many, this was the first trip over the Jamuna Bridge to Tangail sites. অনেকে যমুনা ব্রিজ আগে দেখেনি, so it was quite an excitement for them also. We spent time in the Tangail side also, এবং once this was done, there was
very little effort on my part during the detailed design, which was 2008-10 for Padma Bridge project, to talk about the resettlement management, and that will come along with the Padma constructions. So Poddateও I was team leader for social and environmental planning. We had a very large international team. এবং পদ্মাতে during planning stage we took a stage approach. আগে প্রথম আমরা learning from the Jamuna Bridge, we started with the 4 resettlement sites, 2 in Mawa and 2 in Janjia sites. এবং এই resettlement site acquire করা, site develop করা, these were the early implementation work before the construction was done. So eventually there was a issue with the World Bank and other, particularly the World Bank with regard to Jamuna contract awarding and other issues. You all know that. But basically what I want to say is that the entire planning process of the Jamuna Bridge was largely informed by, planning process for Padma Bridge was largely informed by the Jamuna experience and the best practices that we did. And I have also extensively written on both on the Jamuna resettlement and also on the Padma resettlement experience. And I'll come back to that point a little later when we talk about my own academic work. So what I wanted to say with regard to my own experience, there was a question, আমি expatriate হিসেবে কাজ করে কতটা enjoy করছিলাম. This was such a great experience, and I always loved going back to Bangladesh to work. এবং বাংলাদেশে আমি বিদেশি হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছি, এটা যদিও কাজকর্মের দিক থেকে দেশি বিদেশি বিষয় আছে, but when I was in Bangladesh, I was a Bangladeshi, কাজ করার ব্যাপারে, and because I speak the language, I know the country culture, because of my education, because of my anthropological training, I think I provided the best services for the social aspects of project development in Bangladesh and basically everywhere. So the anthropological training helped me in designing, in developing, in interacting with people, and also taking people or putting people first, as sometimes we call it, ahead of the infrastructure development. কারণ আমরা রাস্তা করি, রেল করি, ব্রিজ করি, these are instruments for development. People are beneficiaries. We do it for people, for the country. So those who are affected by the project must be first beneficiaries of the project in terms of their due compensation, in terms of their restoration of their livelihood, improvement of the livelihood, in terms of community rebuilding after being resettled. These are issues that have to be addressed carefully. এবং বাংলাদেশের অনেক লার্জ প্রজেক্টে আমরা এগুলো করেছি, এবং there are good examples in Bangladesh, and Bangladesh also have some good record, particularly in large infrastructure development projects funded by external funding and good resettlement practices. I will tell another story with regard to my experience as expatriate. This is quite interesting and entertaining also in some respects. I recall working on a flood project in Bangladesh, and when I arrived and went to see the project director in Dhaka, he was Sharif Rafiqul Islam at the time, who eventually became DG of Bangladesh Water Board. So he called the Pabna superintendent engineer that our Canadian specialist will visit the site, Pabna irrigation project. So he just didn't mention the name or didn't say that I was from Bangladesh. Just mentioned that he's a Canadian and please attend to whatever he wants to do. So when we arrived, along with other colleagues from the team, and I must recall Nozibur Rahman, who was a very pioneering person in resettlement field in Bangladesh. She was with me,
We arrived, there was a meeting ongoing, and I understood that the super engineer was speaking before what we call Water Users Association in the project area. And once we arrived, there was a pause. There was this empty chair next to the super engineer, and I took my seat there. So we started. He finished his lecture, and then when he said, whispered to my ear and asked me, where was the Canadian consultant? So I told him, I'm Canadian. So he looked at me and laughed. And he said, oh, sorry, I didn't realize you were from Canada. So this was quite an interesting story. I mean, people think that if you are Canadian, you have to be white. And that has changed. Canada is a very multicultural country. There are a lot of non-white people who work, have contributed to the country here in Canada and globally. And there are a lot of Bangladeshis who work overseas, just not me. So there are probably hundreds in different fields that work as Canadians overseas. So there is many shades of Canadians, just not white. That's what I want to say. And the last quick interesting story is many people in their working life as a consultant have done work in their own countries as expatriate or as foreigner, as I did. But I have not heard of any story that you have gone back to your own village. In my case, I went back to my own village as a consultant. I am from Matlab area, and you probably all know about the Donagoda Magna irrigation project, MDIP as we call it. And I went to see the project area. Particularly there was some bank erosion in one part of the project, which the Adib was financing for rehabilitation, and I was on the team with the Japanese team leader in Adib. So we arrived in Kalipur. Kalipur is the village where I was born and lived and grew up, by speedboat from Daudkandi. And as soon as the speedboat arrived, there's a lot of people who came to see the visiting guests, the Japanese and Videshis. And we immediately went to the guest house. There is a power and guest house of Bangladesh Water Board in Kalipura Bazar, which incidentally is on our own land, which was very compensated very little. And I make a lot of fun about that sometimes. But in any case, we started the meeting, and after a while, we realized there's a lot of people outside the guest house where we had the meeting, and it was getting noisy. So the Japanese were a little bit concerned whether there is a demonstration against the visit of the project. So I asked the executive engineer to check it out, and he went out and came back and said to me that these are people from my family and the village who has seen me coming to the projects along with these Bideshis. So they have come to see me. So I laughed at that. And I went out. I told the Japanese colleagues, they knew that I was from this village. So I told them that I will see them after the meeting is over in the evening at a tea stall, because there is a lot of school friends who went to primary school, high school with me. And they want to see me because I have not been to the village for a very long time. So this was quite a kind of rewarding experience working in Bangladesh, working in many projects, road, rail, irrigations, hydropower, gas pipeline, bridges, what else? And also power projects. So a lot of interesting stories. There are many to say, but let me finish here and say that
I have enjoyed my work in Bangladesh as an expatriate, and I was treated in the office, project office, by Bangladeshi officials as a expatriate. And I remember one officer used to call me, the Canadian Zaman. So I said, why do you do that? He said, no, we have hired you as a Canadian, we pay you as a Canadian, so you are Canadian. But in the village, I was always a Bangladeshi, and my ability to speak and interact and connect with the people, গ্রামে মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা is very important in development projects. And I remember during the planning of the Padma Bridge project, I was the only one, the face of the Padma Bridge to the people, because they came to know about the project in the village through me and the team with which I worked. And when I used to go to the village, they only wanted to hear me. There was the project director with me. There are other very senior officials, but they say that if Dr. Zaman says this will happen, we trust in it. So I earned a trust, and I remember the World Bank task manager, Mr. Masood Ahmed, who's originally from Pakistan. He told me once that I should run for public office in the project area because people will vote me over anybody else. So this was very rewarding for me, and I still cherish the experience that I had during the planning stage of the Padma Bridge project. And this is a very shining project. Bangladesh will be transformed, particularly the Khulna area, will be transformed significantly with the construction of the bridge, and the country will benefit. And according to the initial estimate we did, the economic activities that will be generated by the Padma Bridge project will increase Bangladesh GDP by 1% every. So if this is a particular project contributing 1% in the GDP growth, say, let us currently say Bangladesh has 8% right now or 9%. It will be 10 once the Padma Bridge is open. So the bridge is going to be very fundamentally contributing back to the reconstruction of the economy of Bangladesh, particularly after this setback with the COVID that we are experiencing right now. So thank you. I want to sort of finish this segment here. Thank you for asking. অসামান্য, এই গল্পগুলো বলা যায় অভিজ্ঞতার অমূল্য ভান্ডার, এবং শুনতে শুনতে আসলে আমরাও রোমাঞ্চিত হই যে পুরো ব্যাপারটাই যে বাংলাদেশে বড় হয়ে ওয়ার্ল্ড লেভেল এস্টাবলিশ হয়ে আপনি দেশে ফিরে যেটা আর কি এক্সপ্যাট্রিয়েট এস এ ক্যানাডিয়ান অথরাইজ সিটিজেন, তারপর কিন্তু মনে প্রাণে যে বাংলাদেশি থাকে, এবং আলটিমেটলি ইউ বিকাম দ্য ফেস অফ দ্য প্রজেক্ট, যেটা পদে বেসিক্যালি যেটা হয়েছে আর কি। এখন যিনি সাজেশন দিয়েছিলেন, মোস্ট রাইটলি সাজেশন, যে আপনি পাবলিক অফিস বা যে কোনো কিছু করলে অবশ্যই নিঃসন্দেহে ওখানকার জনগণ বা জনপ্রতিনিধি সে পর্যায়ে ছিল আর কি। আমরা দর্শকদের কমেন্টও পাচ্ছি। শাহপার আজিজ তিনি লিখেছেন, ভেরি ইনফরমেটিভ লাইফ স্ট্রিম, উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইউ, নিঃসন্দেহে। তো যদি ওই প্রসঙ্গে ফিরে যায়, যে আমার অনেকটা মনে হচ্ছিল যে সাম্প্রতিক সময়ের যে জিনিসগুলো আমরা দেখছি আর কি, যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু, এবং গত এক বছর যে প্রযুক্তি খুবই আলোচিত হয়েছে রোহিঙ্গাদের ভাষান্তরের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তো আমি কিছুটা হলেও, যেহেতু আমি দেখছি খুব সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি একটু সাদৃশ্য পাচ্ছিলাম আপনার সেই অভিজ্ঞতাগুলোর সাথে, যে আমরা হয়তো ইন্টারন্যাশনাল লেভেল রেফিউজি ক্রাইসিস গুলো নিয়ে বেশি আলোচিত হই, কিন্তু যখন আমাদের দেশে একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, সো ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা দেখছি, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টের বাহাইন্ডে যে কাজগুলো চলছে, যে রিহেবিলিটেশন, যেটা কোনো একটা বলা যায় যে ইন্টারনাল রিহেবিলিটেশন, বা আমাদের যে বাস্তুচ্যুত মানুষদের এক জায়গা থেকে আর জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যে কনসেপ্ট গুলো আপনি শেয়ার করলেন, যে হোস্ট ভিলেজ, সেখানে প্লেসমেন্ট করা, তো হিউম্যান সেন্ট্রিক কাজগুলো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। কারণ একটা ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করা হয়তো, হ্যাঁ, সেখানে টেকনিক্যাল কাজটা করে ফেলা যায় মাপ যোগ করে বা এফোর্ট দিয়ে, কিন্তু হিউম্যান সেন্ট্রিক কাজগুলো তো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে। সো নিঃসন্দেহে অসামান্য। এবং সেই আলোকে যদি বলি যে চরাঞ্চল আপনার যে কাজ করার অভিজ্ঞতা, তো চরাঞ্চল নিয়ে আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছি, আমরা পড়েছি বইয়ে, আমরা টিভি সিনেমা দেখেছি, অনেকটা ফ্যাসিনেশনের জায়গা। কারণ চর হচ্ছে একটা ডাইনামিক প্লেস বলা যায়, যে নদী ভাঙ্গে করে, চরে ভাঙ্গে করে, চরে ভালো মন্দ অনেক কিছুই আমরা দেখি বা শুনি, আমাদের যে পারসেপশন। আপনি তো ফিল্ডে কাজ করছেন, তো যদি ওই বিষয়টা কিছু শেয়ার করেন আর কি। Thank you very much, Adib.
ওই খুদবান্দি একটা ক্যাম্প ছিল, আমরা ওখানে থাকতাম। উই ইউজ টু ক্রস দ্য রিভার, এবং চরের ওই এলাকার অনেক চরাঞ্চলে গবেষণার জন্য আমরা গিয়েছি, কাজ করি। চরের মেজর সমস্যাটা হচ্ছে যে people do not get any help after being affected by erosion. ফ্লাড যখন হয়, বাংলাদেশে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার্স এসওপি বলে, জেলা পর্যায়ে দি ডিসিস হ্যাভ স্ট্যান্ডিং অর্ডার to evacuate people in the case of high flood, in the case of to rehabilitate and provide relief, and also post-flood rehabilitation program. বাট প্রতিদিনই কিন্তু লোকজন কাজীপুর এলাকায়, বিশেষ করে যমুনা রিভারের কারণে প্রতিদিনই লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জমি হারাচ্ছে, লুজিং ল্যান্ড, ইরোডিং ল্যান্ড, লুজিং হাউসেস, লুজিং লাইভলিহুড। এর কোনো কিন্তু রেসপন্স নাই, এক্সেপ্ট সাম লিমিটেড প্রোটেকশন ওয়ার্ক, হুইচ ইজ নট ভেরি হেল্পফুল ইন মেনি কেসেস। এবং এই যে লোকজন ডিসপ্লেসড হচ্ছে, and according to the estimate that we did in mid-80s, about 1 million people are displaced by river bank erosion in Bangladesh every year. And a certain percentage of that travel to cities like Dhaka and crowd themselves into these bostis and slums in Dhaka. And there are documented evidence of this. But most people don't really go. That is also a myth that everybody, goes to Dhaka. No. Many people live around and stay with the hope that the land will re-emerge and they will go back to the land and have established their rights. And it rarely happens because of the historical issues of land-related documentations, violence, lathi-alis. And according to my assessment at the time that I did my research, the Lathi-Ali was an adaptive institutions because through the Lathi-Ali, people who were followers of one kind of big landlord in the area were resettled in the villages and had access to land. So চরে যারা থাকে তারা সবাই কিন্তু খুবই গরিব লোক, এবং ওদের অনেকেরই কিন্তু জমির মালিক না। Either they use the land or they have some ownership, but this is a sort of life of everyday struggle in the Chor area. And the vulnerability of living in Chor is has many dimensions, like it is physical, it is environmental, social, and also sort of informational. দেশে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা কিন্তু অনেকটা বিরাটভাবে এফেক্ট করে। তো আমি যখন গবেষণা করেছি তখন ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাক্সেস দি চর্স। তারপরে মোটরাইজড বোট হয়েছে, এখন সেলফোন আসছে, এখন বিভিন্নভাবে কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ করছে। we talk about Chor very differently now after 30-40 years. I was in the same Chor area in Kajipur in 2017-18 to design another project called River Management Improvement Project, WABDA, Water Board, which had proposed to do limited protection work from Jamuna Bridge project all the way up to Gaibanda. The project didn't materialize eventually for many reasons that we may not discuss it here. But আমি যখন চরে গিয়েছি তখন ওই সময়ে found that a lot of people, particularly women, there is a lot of out-migration from Chor to work in Dhaka, in garments, in other businesses, employment opportunities. So there is also a dynamics in the Chor now that I did not see
30 years ago. And that reflects the transformation, the economic transformation in the country. But we need to look at the chore carefully. And I just want to mention that right now I am on a project which is the World Bank's financing called Jamuna River Economic Corridor Development Projects, which will look at the potential stabilization of Jamuna. As you know, Jamuna is a multi-channel river. Kono jayagaয় Jamunar width is about 10 kilometers. And the Jamuna Bridge, where this bridge was built, the western channel was closed in order to reduce the length of the bridge and reduce the cost. But in Padma, we didn't do that. There was no attempt to reduce the width of the river. There are ecological, social, and other issues related to that. But let me come back to this Chor Jamuna River Economic Corridor project. It has just started, and because of the COVID, we have not been able to travel to Bangladesh as yet. But it will look into the stabilization and narrowing down of the Jamuna, gradually. And it's part of the Bangladesh Delta Development Plan 2100. And we are looking into the potential impact of stabilization, particularly in chores and riverbanks, on social and environmental issues. And the project also has what we call improved channel navigation channels to enhance trade between India, Bangladesh, and there is a India-Bangladesh protocol for navigations, for trade. Eventually, an economic corridor, using the river as an economic corridor all the way to Burma. There is a long-term plan. But right now, it is more of a pilot starting from Doikhoa, which is up of Chilmari, up to the Shirazganj, 200 kilometers of the Jamuna River, to look into the stabilization and also improve navigations for trade and transportation and freight. So this also will bring me to the chore issues. I'm looking into many of the work that I have done, others have done, with regard to chore settlement and chore livelihood and chore issues in the context of the project. And by the way, I also have just completed a book called Living on the Edge, Chore Dwellers in Bangladesh. And this is an edited book. I have a co-editor, Dr. Mustafa Alam, who is a former professor of economics, University of Dhaka. He lives in Vancouver now. And this is perhaps the first book on a multidisciplinary book on Bangladesh chores with a team of international, national specialists, from geomorphologists to economists to anthropologists to geographers to agricultural specialists. Many other people contributed to this book, and this book is coming out next month by Springer, which is a global publisher, documenting the history of chores and chore livelihood and the future of chore development in Bangladesh. And I'll get back to that point later also. Thank you. অসামান্য এবং এত ভালো লাগছে আপনার বইয়ের কথাটা শুনে। তো আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে বাংলাদেশের চর নিয়ে এই লেভেলে অ্যানালিসিস করে বই এখন পর্যন্ত পাবলিশ হয়েছে কিনা। তো এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভে বা আমাদের ন্যাশনাল বইয়ের কালেকশনে একটা বড় একটা এডিশন ইনশাল্লাহ হবে, এবং যারা নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য একটা অনেকখানি হেল্পফুল হবে আর কি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তো বাংলাদেশে আপনার অভিজ্ঞতা এতখানি সমৃদ্ধ এবং আমাদের জন্য আরো গর্বের বিষয় যে শুধু বাংলাদেশ না, আপনি কাজ করেছেন অনেক দেশে। সেই তালিকা আসলে ভালোই দীর্ঘ। আমি যদি কয়েকটা দেশের নাম বলি: ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, কেনিয়া। তো সুদীর্ঘ তালিকা, এবং এখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু বলার আছে। তো কোনো এই যে বিভিন্ন দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা, কোনো বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা বা কোনো বিশেষ কিছু যদি মনে পড়ে থাকে, একটু যদি আমাদের শেয়ার করেন। Thank you very much.
আমি দুটো প্রজেক্টের কথা বলবো। একটা হচ্ছে পাকিস্তানে, একটা হচ্ছে কেনিয়াতে। দুটি হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট। এবং পাকিস্তানে আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল না কোনো। আই শুড বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ। আমি যখন পদ্মা সেতুর কাজ শেষ করি, প্ল্যানিং ফেজ, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক TTL, Masood Ahmed, who is a World Bank Washington DC staff, he was leading or planning a project called Dasu Hydropower project in Pakistan. And they had some difficulty with the resettlement planning process. Difficult documenting and doing the project level work. So he asked me a number of times to join him in that project in Pakistan, primarily because of because of the terrorist Talibans and all kind of issues. I was not taking the decision at the time. And by the way, the reason for asking to go was the Poddar je amra social action plan তৈরি করেছি, which consisted of 13 volumes dealing with land acquisition, resettlement, gender, livelihood, public health, people being affected. There was a comprehensive documentation of how it should be addressed as a development opportunity for people who are being displaced. That documentation, called Social Action Plan for Padma Bridge, was very highly rated as the best well-documented project by the World Bank and the Asian Development Bank, which was also a co-financier of the project, and also JICA. Asian Development Bank, in fact, put it as the best prepared project for 2010, I believe, the year was. So Masood Ahmed was very excited taking me to Bangladesh, and he said, "We need your help." So I eventually went there, and I was given the complete power to hire anyone internationally to do the work with me, and finish the project in 6 months. And he also advised me that you hire all your Padma team, international specialists that worked with you. I, in fact, did. And also I brought in some additional people. The project is located in a very remote area in Pakistan. For many of us, it was known as Northwest Frontier Province. It's now called Khyber Pakhtunkhwa. It's a new name for the province. And the area is on Indus River. And we have read on Indus in high school. But when I saw that up in the mountain, this was gorgeous to really look at the river itself. These are all tribal people, very remote, very protective of their rights, and also the people in the project area called Kohistan thinks that they are not Pakistan. This is not Pakistan. This is what I was told many times. And I remember one of the Maliks is the tribal leader. Every village has a Malik. So he was very eloquent, and using an interpreter, I was talking to him at the very early stage. And I told him that I am from Bangladesh and I've come to work and design the project resettlement issues. He looked at me, he said, I know there is flood in Bangladesh, but you have come to flood us. That was quite an amazing story for me. I laughed at it. I said, yes, you are right, Bangladesh, lot of flood, but I have not come here to flood you. I have come to save you from potential flooding by the hydropower project, and design an approach to resettlement that is acceptable to you and protect your life and your property assets, and you are well off after the project. So I don't want to sort of make a long story about that, but
What we did for Dasu Hydropower project, we prepared 15 different volumes to deal with these social issues in the project, starting from land acquisition, resettlement, stakeholder consultation, public health, gender plan, in-migration management plan, grievance redress management plan, so that people have the legitimate right to receive compensation and benefit from the project. And they were all resettled according to the local consultation and JIRGA. JIRGA is this Grand Council of Local Leaders. This is a fascinating experience to attend JIRGA meeting in the remote Pakistan villages and tribal villages. And the JIRGA decided that they don't want to go like they did in other projects in Pakistan. For example, Tarbala Dam project. People were resettled far away from their original village. So what we did, we moved people up into the mountain in their own land, in their own environment, in their own vicinity, with new resettlement site developed by the project. So there was basically there was displacement, but they still maintain and remain there within their own vicinity. And there is a migration pattern in the area where we worked. People go to the higher mountains during summer because it's too hot here, and people go up because they have houses in the what they call the second and third tier in the system of migration. So we followed that. We developed the resettlement site, and this was also considered the documentation very well by the World Bank, the Dasu Hydropower project. The implementation has been very difficult. I'm still with the project. I'm still an advisor to Dasu Hydropower project. I go there every year, one or twice, but I attend Zoom meeting during this particular time, every other month, basically, dealing with the project. And have learned extensively by working in Pakistan, and people are very friendly, and I have enjoyed my work there. So the other project is Kenya. Again, in Kenyan standards, a large hydropower project. I am an advisor. I'm a member of the panel of experts for social and resettlement. And we are advising the project preparatory stage, how the project should be prepared, with experience from other major hydropower projects and in relation to World Bank requirements. And the project will physically start, construction of the project will physically start soon. The COVID is taking a little time for the work, but we have improved the planning process of the Moache Dam projects based on experience from Dasu Hydropower and other projects such as Namtun 2 in Laos and other countries. So, like what we do is we try to enrich and improve practices with regard to resettlement, with regard to improvement in the quality of life of people after being displaced. But this is a very challenging task, and it's not easy. And but given the effort and investment that is required to do this, things work, and we can make a difference. Thank you. ফ্যাবুলাস। এবং এই অভিজ্ঞতাগুলো আসলে কি বলবো, যে আমরা শুনে অ্যামেজড হই যে বিভিন্ন দেশের ডিফারেন্ট কন্টেক্সট, কালচারাল কন্টেক্সট, রিজিয়নাল কন্টেক্সট, তো এত কিছু করলে আসলে হয়তো আমাদের হিউম্যানিটির যেটাকে বলে আমাদের আলটিমেট যে পরিসীমা, সেটা হয়তো আমাদের পরিশীলিত হয়। কারণ যতই আমরা ইন্টারাকশন করি, অন্য বিভিন্ন জায়গায় কাজ করি, আমরা বুঝতে পারি যে অভিজ্ঞতাটা আপনার হয়েছে, যে পাকিস্তানে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের তাদের আন্তরিকতা দেখার সুযোগ হয়েছে, এবং চ্যালেঞ্জেস থাকবে, কিন্তু এই যে একসাথে কাজ করা, সেই জিনিসটা আসলে অন্যরকম একটা ফিলিংস নিঃসন্দেহে দেয়। তো দর্শকদের প্রতি আবারও বলছি যে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট থাকলে প্লিজ শেয়ার করুন, কারণ আমরা আসলে যা শুনছি সেগুলা দিস আর সো এনরিচিং,
ডাক্তার মোহাম্মদ জামানের মতো এমন একজন মানুষ যার এত বৈশ্বিক পর্যায়ে এতগুলো জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদান, তো সেটা শুনতে পারা খুব একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আমাদের জন্য। এবং সে আলোকে যদি আপনার আরেকটি সাইড, আরেকটি এরিয়া কন্ট্রিবিউশন চলে, সেটা হচ্ছে একাডেমিক সাইড। আপনি অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে সেখানে আপনি একজন পায়োনিং রিসার্চার, নর্থ আমেরিকা যদি বলি বা বৈশ্বিক পর্যায়ে। আপনি বাংলাদেশ অধ্যাপনা করেছেন, ইউএসএ তে, কানাডাতে অধ্যাপনা করেছেন এবং এখনো করছেন। আপনি চায়নাতে অধ্যাপনা করছেন এবং সেখানে আসলে দেশ স্পেসিফিক করাটা হয়তো জাস্টিফাইড না, কারণ আপনার ছাত্রদের সংখ্যা সারা বিশ্বে আর তারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। এখনো আসলে সারা বিশ্বের থেকে অনেকেই আপনার ক্লাস অ্যাটেন্ড করে, আপনার সাথে ইন্টারাকশনের সুযোগ পায়। তো ওই জিনিসটা যদি একটু শেয়ার করেন আপনাদের সাথে। Thank you again. The China experience is very different. But let me start with some training program that I did for resettlement management over the last 30 years, and to enhance and improve the capacity of resettlement management in many different countries. I conducted training for in-house Adib staff in Mila many times in the mid-90s and early 2000, in countries like Jakarta, Bandung, again in Indonesia. I did training program in Beijing, in Phnom Penh in Cambodia, in Delhi, Calcutta, Bangalore, Hyderabad, Colombo, Dhaka, and many other places, primarily to improve local capacity of officials dealing with resettlement in project-specific context. Now, my work in China at the Hohai University is another dimensions from resettlement point of view, training and capacity building. I have worked in China over a 20-year period in many projects, flood control, roads, and my relationship with Professor Shi Guqing, who is a professor at Hohai, grew through ADB and World Bank projects as consultants. And then he invited me to his university as an advisory professor to provide guest lectures every year since 2016, I believe. Yeah, I have been doing it every year now. They have established a center called National Research Center for Resettlement. And this is an academic program that offers degree in resettlement, MA and PhD degree in resettlement. And over the last several years, China is bringing a lot of international students with Chinese scholarships to study in China, extending their global power, for business and other interests, for sure. Now, Hohai University is the #1 ranked university for water resource program. This is known as the best institution for water resources. And the history of the development of NRCR, or the Center for National Center for Research, associated with water resource development in China. So that program has many students from globally, from many countries, particularly Africa, Asian countries, and this is the only institution globally that offers degree in resettlement management. Now, I am a resettlement specialist. I have never done a degree in resettlement. My degree is in anthropology, but my applied work leads to resettlement. But the degree as such in resettlement is the only institution globally, and it is growing. They have a lot of international students, a lot of Bangladeshis also. I was surprised to see that when I went there in 2016. And many have finished their MA, and many are currently doing PhD. In fact, I am just reading a proposal by a student named Belayat Hussain. He's not from Hohai, he's from China, Three Gorges University. And his advisor asked him
to forward his proposal on Padma Bridge project. He's doing a research on Padma Bridge, and I am reviewing his proposal. So there's a lot of students in China, not only in Hohai, in many other universities, who are doing degrees, but Hohai has a special program for resettlement management science, they call it. And I am currently doing online guest lectures. In fact, I started last week. I'm offering a 2-hour lecture every Tuesday evening, my time, over the next few weeks as part of my annual guest lecture as an advisory professor. And I have enjoyed working with the team there, some of the very top specialists in the country and globally. And they have a lot of very good scholars, originally from China, who did their studies in Canada, United States, Australia. They're going back because there's a lot of opportunity to work in China also. So they're trying to contribute to their own country, being there for personal or other reasons. And I have enjoyed my association with Hohai University, and is contributing to the development of resettlement as a discipline through the training and the research that we are doing together. খুবই এনলাইটেনিং, মানে এবং এই জিনিসগুলো আসলে আমি ফিল করতে পারছি যে আমরা আজকে 1-1.5 ঘন্টা আপনার কাছে যা কিছু শিখতে পারছি, জানতে পারছি। সো যারা আপনার স্টুডেন্ট, যারা আপনার সাথে রিসার্চ করছেন, তারা তো আরো বেশি সৌভাগ্যবান, তাদের আরো কিছু শেখার সুযোগ হচ্ছে আর কি। এবং পাশাপাশি আমরা আপনার লেখাগুলো পড়ে থাকি, আপনি নিয়মিত লেখালেখি করেছেন অ্যাজ এ পাবলিক স্কলার বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে। যদি সাউথ এশিয়ান কন্টেক্সটে আসি, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমাদেরকে প্রায় চিন্তিত করে। যদি কোনো এক্সাম্পল দিই, ক্লাইমেট ক্রাইসিস তো অবশ্যই, রিফিউজি ক্রাইসিস আছে, রোহিঙ্গা সমস্যা। সাম্প্রতিক সময় ভারতে আমরা দেখেছি যে এনআরসি নিয়ে অনেক ইস্যু তৈরি হচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের যে রাজ্যগুলো রয়েছে, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, সেখানে এই বিষয়গুলো খুবই প্রকটভাবে দৃশ্যমান। এবং আরো অনেক কিছু তো রয়েছে যেগুলো গত 20-25 বছর আমরা জানি যে হিউম্যান রিলেটেড ইস্যুগুলো, জঙ্গিবাদ বা ইন্টার কান্ট্রি যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা প্রায় আমরা দেখি আর কি। আর যদি অ্যাড করি, রাইট নাও বাংলাদেশে আমরা দেখলাম যে একটা সাইক্লোন ওয়ার্নিং আছে, ইয়াস নামে একটি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের এবং ভারত দিকে গিয়ে আসছে। তো আবার একটা যেটা ডিজাস্টার হলে, বা আমরা আশা করছি খুব বেশি ডিজাস্টার কিছু হবে না, বাট তারপরও এই ধরনের কিছু হলে জনজীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে, যেগুলো নিয়ে আসলে আপনি আর আমাদেরকে আলোকিত করতে পারবেন, যেটা সাইক্লোন হবে, রিহেবিলিটেশন বা রিসেটেলমেন্ট। তো সবকিছু মিলিয়ে আমরা দক্ষিণ এশীয় হিসেবে আমরা উই হ্যাভ আ ভেরি এনরিচ হেরিটেজ। আমাদের বিশ্ব সভ্যতার দক্ষিণ এশিয়ার অবদান অনেক, সেই আদিম যুগ থেকে এখানে সভ্যতার একটা বড় অংশ এখানে সূচনা হয়েছিল। দেন উই হ্যাড ভেরি রিচ কালচার। বাট হয়তো গত আধুনিক সময়ে এসে বিভিন্ন কারণে অনেক ঘাত প্রতিঘাত, বিশ্ব রাজনীতি বা ঔপনিবেশিকতা সবকিছু মিলিয়ে হয়তো সাউথ এশিয়ান কন্টেক্সটে এখন অনেক ধরনের ক্রাইসিস, অনেক ধরনের টার্বুলেন্স আছে আর কি। সো অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসাবে বা এই যে আপনার কাজ করার বিশাল অভিজ্ঞতা, এখন আপনি এত দিকে অবদান রাখছেন, আপনি লেখালেখি করছেন, তো আগামী কয়েক বছর, যে 2021 সাল চলছে, এই দশকে দক্ষিণ এশিয়া আসলে কোন দিকে যাচ্ছে, বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো, এখানে যদি আপনার কোনো থিঙ্কিং থাকে যদি শেয়ার করে থাকি। Oh, this is a very big question. Thank you very much. Let me start with Rohingyas. I have followed the Rohingya crisis since 2016-17, and have written extensively on the Rohingyas in the Daily Star in Bangladesh and in other newspapers such as Financial Express, and also in other countries such as the Daily Times in Pakistan. Many of these articles on Rohingya and other of public interest such as climate change, erosion, disasters, the NRC issues, citizenship rights of Bengali Muslims in Assam. They have been reprinted in many journals around the region. And the issue, the socio-political development in South Asia, this is what you want me to say, is very
challenging right now, the situation. Say politics in India, for example, is increasingly becoming very communal. I'm sure the election of the BJP government in Assam will create a lot of issues for Bangladesh. The NRC citizenship is not dying down. People don't look at history really. Bengal historically was Bangladesh in Assam, Bihar, Orissa, and a lot of people migrated historically over the last 200, 300 years. And there are villages even in Bihar where the entire population is of Bengali origin. People speak Bangla completely. In Chandil Dam area where I have worked, and I was surprised that the entire village of Bengali population, and these are 3, 4 generation Bangladeshis. I found people in Assam, in Palaspur, which is south of the airport, in Guwahati. I was on a flood control project, and I was surprised that the chief engineer of the Ministry of Water Resources advised me that I shouldn't speak Bengali when I go to the village. I said, why? He said, there is something, against the Bengalis in this province. So if they come to know you are a Bengali, they might take it negatively. So you are a Canadian. I said, when I speak, people will know I'm from Bangladesh because I can speak the Bengali. So there was a lot of hatred against Bengalis in Assam, particularly Bengali Muslims. And I remember in that project, flood control project, there's a lot of Bangladeshis, people of Bangladeshi origins, historically. I'm not saying recent. There may be some people who have moved after 1971. In Chors Chapuri, as they call it in Assam, like our Chor in Bangladesh. A lot of people are from Bangladesh. For them, these Chor areas, there is no boundary. They move from one Chor to another, like dancing with rivers. And also, in the flood control project, on the embankment, people, were from Bangladesh. I found them. And when I said that these people have to be resettled, rehabilitated as part of the Adib project, the chief engineer told me that, their Bengal is illegal. We want to kick them out and we want them to pay compensation. I said, I don't care. As I don't know whether they're Bengalis, whether they're India, they're Pakistan, whatever. They're project affected people. If you want to get the project approved, you got to provide support for them for rehabilitation. So coming back to the point, the election of BJP in Assam will create many problems. India will not help to solve the Rohingya crisis either. You have seen what happens to Rohingyas in India. India, being a very big player, is unwilling to take decisions on many issues regarding Bangladesh and also about the region. India probably will not favor Bangladesh over Burma because of business interest. Bangladesh is considered as something friendly always. So I don't see any immediate resolution of the socioeconomic and political crisis generated by the NRC citizenship, by Rohingya crisis, or generally the communal attitude, increasingly communal attitude of BJP government and the crisis created by BJP. And this will perhaps have a lot of tremendous impact downstream. So you like it or not, Rohingya will remain, the Rohingyas will remain in Bangladesh for a very long time. And look at the global refugee issues. Once you are forced to leave your own country, such as Rohingyas leaving Burma,
or any other people, who are displaced due to ethnic conflicts, war, or any other reasons, you have no country to return. This is sad. And this is what will happen to many of the Rohingyas. And with the situation in Burma, there is no repatriation. And in the immediate future, you don't see anything. The Burmese government, the military government, is trying to consolidate its power. Although the alternative government that has been formed, they say they will give the citizenship rights to Rohingyas. This is very uncertain. The politics within Burma, it will take fairly long time to settle. And then they will give attention to Rohingyas. So the burden of Rohingya on Bangladesh will continue for a long time. তো হ্যাঁ, বেশ চ্যালেঞ্জিং সিনারিও এবং অনেক কিছু হয়তো প্রায় আমাদের ফ্রাস্ট্রেট করে। মানে আমরা যদি জাস্ট হিউম্যানিটির পার্সপেক্টিভের দিকে, একদম মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তো আমরা সবসময় কামনা করি যে মানুষ তার বেসিক অধিকারটা পাবে, মানে মানুষ হিসাবে বাঁচা, তার মৌলিক অধিকার, তার ধর্ম বর্ণ যাদের বিশেষ তাই যাই হোক না কেন। তো বর্তমান পৃথিবী একটু অস্থির, আমরা তাও সবসময় ভালোটা আশা করি, মানে অ্যাজ এ হিউম্যান বিংস উই অলওয়েজ লিভ অন হোপ। সো আমরা আশা করি যে আপনার মতো যারা আছেন তাদের আলোয় আমাদের যারা ফিউচার জেনারেশন তারা দে উইল নিড টু চুজ দ্য রাইট পাথ। মানে আমাদের এইসব কমিউনাল ভায়োলেন্স বা ইন্টারেস্টেড যে টার্বুলেন্স, আলটিমেটলি ইফ উই ক্যান ফোকাস অন হিউম্যানিটি, হয়তো দেন উই ক্যান লিভ বেটার। তো যদি ফিরে আসি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে, আমাদের এই প্রোগ্রামের মূল থিম হচ্ছে বাংলাদেশের 50 years of বাংলাদেশ। এবং আবারও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি এই বিষয় নিয়েও আপনি খুব সুন্দর লিখেছেন, সবাইকে ইনভাইট করেছেন। আপনি একটি আর্টিকেল যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এট 50 এ সারপ্রাইজিং সাকসেস স্টোরি, সেখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন যে প্রোগ্রেস আমার সামনে যেটা ফোকাস করে সে বিষয়ে আপনি লিখেছেন। এবং আমি আসলে আই গট অ্যামেজ, কারণ এই আর্টিকেলটা পাবলিশ হয়েছে একটি পাকিস্তানি নিউজ পেপারে, ডেইলি টাইমস। সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং যে গত 50 বছর আমরা এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি যে পাকিস্তানি মিডিয়াতেও এখন সেটা অ্যাকনোলেজমেন্ট আছে, সারা বিশ্বে আছে, বাট পাকিস্তানি মিডিয়া দেখলে জিনিসটা সুন্দর রকম একটা ফিলিং দেয়। সেখানে আপনার লেখাটা সেখানে পাবলিশ হয়েছে, তো ওটা নিয়ে যদি কিছু শেয়ার করেন আমাদের। Thank you, Adib. You don't read many positive stories in Bangladesh. People talk about politics, all other issues, which is also important. I'm not undermining that. But the transformation that has taken place in the country must be recognized, must be understood in its perspective. আমরা যারা মানে বড় হয়েছি বাংলাদেশে, I left Bangladesh in 1980. It's about 40 plus years. Bangladesh was viewed as a sort of bottomless basket. The infamous statement, made by Kissinger. And since then, we have experienced famine, we have experienced, poverty, we have experienced all kind of hazards, cyclone, flood. Bangladesh is sometimes seen as a country of disaster. A lot of natural disaster happen. You cannot stop that. But this is what Bangladesh is internationally. But if you look at the trajectory of growth in Bangladesh in the last 20 years, in consistently between 6 and 8%, the GDP per capita is, depending on the sources, the code is close to $2,000, more than India and Pakistan. And there are many factors, in the development. I don't think we can go into that. The tremendous transformation in agriculture, the garment industry, the remittance of from manpower exports, the growth of economy within the country, the infrastructure development that we have just mentioned, the
liberalization of the economy, and the growth of the public sector in the economy. These have made Bangladesh as a sort of an economic powerhouse in the region, largely fueled recently by the massive infrastructure developments in the country. Bangladesh is now considered as a model for many developing countries, really. And Bangladesh is going to go to a developing country in 2026, I believe, because the COVID has slowed down the situation a bit. It will become top 25 economy by 2030, the largest economies globally. So this is a tremendous achievement. And if you go to villages in Bangladesh, which I have done many times over the many years, my last trip to Bangladesh was in 2018 on rail projects. The Cox's Bazar, Chittagong Cox's Bazar rail, Dhaka, Akhaura, Laksham, the doubling of, Jadavpur to Shardi, all kind of, rail projects that I have done, planning stage. The faces of our village have changed significantly in the last 20, 30 years, with access to roads, access to the market, empowerment of women, the growth of enrollment in high schools by girls, the phenomenal development in Bangladesh, this on the social side, and one of the very interesting observation, always by Professor A.K. Sen, Nobel laureate, is that Bangladesh is a model to India. He has said it many times. Indians don't want to hear that, really. And he has asked the government of India to look at Bangladesh and the tremendous performance, the social indices the Bangladesh has, and has made a very remarkable impact globally. So at Bangladesh at 50, being an anthropologist, I'm not an economist, but by work and my experience, I wanted to put together my ideas and an argument that Bangladesh made a very surprising success story in the last 50 years, starting from war and practically from nothing. And the first few years, from 1971 to 1991, the military ruled, all the kind of politics and coups, counter coups. The real development started with the democratization of the country in the early 90s. And this is a tremendous performance that Bangladesh has shown, particularly in the last 15, 20 years, under the leadership of the current government in the infrastructure and economic development in the country. Bangladesh, there is still poverty in Bangladesh. I'm not saying that. The situation has really deteriorated very much in the COVID, but still Bangladesh is rising. If you look at the economic indicators, and it will affect, but Bangladesh will overcome. And the lessons learned out of it will also probably help to redesign the economic principles and perimeters in the country. So what I'm trying to say is that many international observers were surprised, by this growth, and as a success story. And in the piece that I published, I referred to a New York Times journalist who advised the Biden administration to look at Bangladesh to deal with poverty and address poverty issues in U.S. cities, and look at Bangladesh for lessons. So if you really, this is an interesting and irony. The U.S., who thought Bangladesh was a bottomless basket case, in 50 years, the U.S. Columnist from New York Times is saying that, look at Bangladesh and take some lessons how to deal with the poverty and address poverty in the U.S. cities. This is a reversal. Bangladesh is now learning from the U.S., if I may say this. So this is a great achievement.
and I am very hopeful of Bangladesh in the next 50 years. Generation like you will see Bangladesh leading the Asia region in terms of its economic growth, education. And I also want to tell you, the diaspora, Bangladeshi diaspora globally, is also contributing to the country greatly in many sense, raising the image of Bangladesh globally also. আসলে এরপরে আসলে কিছু বলারও থাকে না, আমি একজন অডিয়েন্সে কমেন্ট করি যে আনিস রাফিন তিনি লিখেছেন, আপনারা যারা বিদেশে এসে বাংলাদেশের উন্নতিকে এত সুন্দর করে ডিসক্রাইব করেন, আমরা যারা দেশে আছি তাদের শুনে মনটা ভরে যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো থ্যাংকস ফর দ্য কমেন্ট। এবং নিঃসন্দেহে আমাদের সবারই মন ভরে যায় যে যেখানে আছি না কেন, দেশে বিদেশে, যে হ্যাঁ আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। উই স্টার্ট উইথ নাথিং, সেখানে আসলে আমরা তো অনেক ইয়াঙ্গার জেনারেশন, আমাদের জন্ম হয়তো স্বাধীনতার 15-20 বছর পরে, কিন্তু আপনাদের মতো যারা যারা সেই স্বাধীনতার পর থেকে কাজ করুন দেশকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন ফ্রম নাথিং, ফ্রম দ্যাট সেই সকল বটমলেস জিরো বাস্কেট যেটা কিসিঞ্জার বলেছেন ইনফেমাসলি। তো পরিস্থিতি হয়তো খুবই সঙ্গীত ছিল স্বাধীনতার পর, যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা দেশ, কিছুই ছিল না, ন্যাচারাল রিসোর্স কিছু নেই, এবং এত ঘাত প্রতিঘাত, ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, কত চ্যালেঞ্জেস, তারপর এই পর্যায়ে আসতে পারে এবং প্রোগ্রেস ইজ গোয়িং অন। যেটা আপনি বলেন যে আপনি লিখেছেন, নিউ ইয়র্ক টাইমস এখন বলা হচ্ছে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বাংলাদেশকে রেফারেন্স হিসেবে নেওয়ার জন্য। সো দিস আর সো ইন্সপায়ারিং। আমাদের যত চ্যালেঞ্জ আসুক, যতই ঘাত প্রতিঘাত আসুক, অনেক কিছু হয়তো আসবে, তারপরও দেয়ার আর সো মেনি থিংস টু বিকাম পজিটিভ। এবং আমাদের প্রোগ্রামের সময় সেটা আমরা ফোকাস করতে চাই। আমাদের আবার সৌভাগ্য যে আপনাদের মধ্যে মানুষজনের কথা শুনে আলোকিত হন, ইন্সপায়ার্ড হতে পারে আর কি। তো অনেক ধন্যবাদ। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে, শেষ দুটো কোশ্চেন যদি আমরা চলে আসি। ফার্স্টলি হচ্ছে যে আপনার অনেক কিছু শুনে আমাদের সৌভাগ্য হলো, তারপর আসলে মনে হচ্ছে এই সময়টা কিছুই না, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখার আছে, জানার আছে। তো আপনার কারেন্ট এবং আপকামিং এন্ডেভারগুলো যদি একটু শেয়ার করেন, আপনার বই পাবলিকেশনের বিষয়ে কিছুটা আমরা জানতে পারলাম, বা অন্য কিছু যেগুলো আছে আমরা যদি ইকোনমিক পরে পড়ার সুযোগ পাই, আপনার কাজগুলোকে একটু শেয়ার করেন। থ্যাংক ইউ। আইল বি ব্রিফ অন দিস। নিজের সম্পর্কে বলা, আমি এবং প্রফেসর হাফিজা খাতুন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি জিওগ্রাফি প্রফেসর, we jointly edited a book called Development Induced Displacement and Resettlement in Bangladesh. It's an edited book, and this is the first book on resettlement in Bangladesh. And it was published in 2018, and 2019 I got a second edition, expanded edition. It is doing very well. And this is the only book that gives you the story of resettlement experience in Bangladesh. I just mentioned about the Chor book. I'm looking forward to that. In fact, last week we did the page proofing for the book, and it's coming out very well. And I hope people will like this as a kind of a new baseline for Chor studies and taking the Chor more seriously into the discourse of development. বাংলাদেশের চর ডেভেলপমেন্ট, চর লাইভলিহুড প্রোগ্রাম যেটা করেছে ডিএফআইডি এবং অস্ট্রেলিয়ান এইডে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন অনেক কাজ করেছে চরে। There are other NGOs that are doing a lot of work. Danida also did in the southern delta. CDSP, চর ডেভেলপমেন্ট সেটেলমেন্ট প্রোগ্রাম হয়েছে, নতুন চর যেগুলো হচ্ছে সেখানে সেটেল করার লোকজনকে। These all experiences are reflected in this book and suggesting that we need a new approach, a new paradigm for chor development, rather than looking at the old colonial policy that you still have with regard to chor administration, chor land, জায়গা জমি মালিকানার বিষয় নিয়ে বিবেচনা করা, and to look at chor as a unique entity, and that requires a unique solution. And we suggested to develop a Chor Development Authority, just like the Howard Development Authority in Bangladesh, to deal exclusively with the Chors. I am also working on another edited book
which is kind of a closure of my 30 years of work in resettlement field. It's called Resettlement in Asian Countries, Legislation, Administration, and Struggles for Right. This book will be published by Routledge in London. I have signed a contract. And that book covers 12 different countries in Asia and the resettlement experience, particularly after the adoption of new resettlement laws in those countries, such as in India, Bangladesh, and Sri Lanka, and other countries. So the countries that is covered in the book is Philippines, Indonesia, Laos, Cambodia, China, India, Sri Lanka, Bangladesh, Kazakhstan, and Tajikistan. So this is also a very extensive documentation. Will be an extensive documentation of resettlement management experience in the Asian region. There are many books on resettlement globally, but this book is particularly giving attention to Asian experience. So this itself would be hopefully a very big contribution in the discipline. Thank you. নিঃসন্দেহে মানে শুনে খুবই ভালো লাগছে যে আপনার এই অমূল্য অভিজ্ঞতার ভান্ডার তা খুব শীঘ্রই আমরা বইয়ে পাচ্ছি, এবং সেটা আসলে যারা এই ফিল্ডে কাজ করেন বা আমরা যারা সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। কারণ আমরা 1.5 ঘন্টা যা শুনলাম হয়তো খুবই গ্লিমস, কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে, জানা গেছে আপনার কাছ থেকে, এবং এই যে পার্সপেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স গুলো, তো নিঃসন্দেহে বইগুলা এই ফিল্ডে এখন যারা অন্য আছেন সবাইকে অনেকখানি হেল্প করবে বলা যায় আর কি। থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং উইথ দ্যাট। আমি বলতে চাই, যেটা ভুলে গেছি বলতে, যে আমার সাথে এই বইয়ে আরো 2 জন কো-এডিটর আছেন। একজন হচ্ছেন ফ্রম ASCII, Administrative Staff College of India, Dr. Reshmi Nair, and the other professor is from Hawaii, Professor Shigu Ching, who is director of the NRCR at Hawaii University. So আমরা 3 জন Asian, one from Bangladesh, one from India, one from China, are editors. And in fact, when the book proposal was reviewed, one reviewer said, "This is fantastic, because in many cases you don't see local scholars taking the leadership in doing a book of this scale." So I just want to mention that. Thank you. অবশ্যই সেটাও ইন্সপায়ারিং যে 3 জন এশিয়ান লেখকের বই এই পর্যায়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে পাবলিশ হচ্ছে, তাদের নিজ দেশের পার্সপেক্টিভগুলো সেখানে ফুটে উঠছে। সো দিস ইজ সো ইন্সপায়ারিং ফর এনি স্কলার, এনি একাডেমিশিয়ান অর এনিওয়ান ওয়ার্কিং ইন দিস ডোমেইনস। তো আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে, তো শেষ করার আগে যেটা আমরা আপনার কাছে অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের যে মেইন থিম 50 ইয়ার্স অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, সেই উপলক্ষে আমরা যেটা বলছি যে বিইং বাংলাদেশি মেকিং আ ডিফারেন্স। So you are obviously a Bangladeshi who has made so much differences. আপনি বাংলাদেশের বড় হয়ে বাংলাদেশে পড়াশোনা করে বৈশ্বিক পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন। বৈশ্বিক পর্যায়ে আপনার অবদান সেটা আসলে অপরিসীম, মানে যেটুকু আমরা আপনার শোনার সুযোগ হলো, এতগুলো দেশে আপনার কাজের পরিসর সুপরিসরে ব্যর্থ, এখন আপনি অবদান রেখে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে, এবং আপনি এমন একজন মানুষ যিনি বাংলাদেশে কাজ করেছেন, যে দেশে আপনি বড় হয়েছেন সেখানে আপনি অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টে, মাইলস্টোন প্রজেক্ট যেগুলো দেশের আসলে ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন করে দিচ্ছে, সেখানে আপনার অবদান হচ্ছে অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট পর্যায়ে। এবং যে নাম বললেই নয়, যেটা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে গ্রামে আপনি বড় হয়েছেন, যেখানে আপনার জীবনে শিক্ষা জীবন ছিল, সেখানে এসে আপনার কাজ করার সুযোগ হয়েছে, সেখানে অবদান রাখার সুযোগ হয়েছে, এবং সেটা আসলে দিস ইজ সো হার্ট টাচিং। তো এমন একজন মানুষ আসলে উই আর রিয়েলি প্রিভিলেজড টু হ্যাভ ইউ হিয়ার টুডে। শেষ করার আগে যারা আজকে আমাদের অডিয়েন্স বা যারা দেখছেন, সামনে দেখবেন, আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন, আমাদের দেশে 50 ইয়ার্স উদযাপন হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ সামনে দেশের আরো বিশাল পথ বাকি। তো আমাদের দেশে যদি আপনি কিছু বলেন, এনি সাজেশন or any comments? You see, Adib, advising is since you have asked, I will do it in my own way. I would say prepare yourself
when you say prepare yourself, তার অর্থ হচ্ছে যে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে ভালোভাবে। We must do well and study hard, try to be the best in our own field. লেখাপড়া ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু করছি আমরা, we should do well. And you can work anywhere, in fact. You can be working in Bangladesh, which is fantastic. You can also work anywhere in Canada, Australia, England, USA, any other country as a expatriate. But you have to understand that we live in a global village. It's just not a sort of concept. It's a reality. I live in Vancouver, but I have done work in Bangladesh that I probably would not have been able to do by living there. I was able to develop something of a skill or one kind of another to provide services to the country of my origin and to other countries as a global citizen. So we live in a global world, and I would suggest to our younger generation, and I'm very impressed by that, there is a new sense of love and for the country. The being very Bengali is a very important thing. It has emerged in the last 15-20 years that we are Bengalis, and this is the identity. And the Bengali identity is expressed in the country called Bangladesh. There are other Bengalis. People live in West Bengal are Bengalis, Bengali-speaking people in many countries globally. But the identity is Bangladeshi or Bangladesh. So, as a global citizen or as Bangladeshi, we must, work for democracy, work for rights, work for the poor, vulnerable, and try to develop a system and of inclusive development for all. And Bangladesh is moving gradually to that direction. The younger generations have a lot to do and learn from our experience, previous past experiences, and also learn from others. People have done a lot of good things globally in many countries. And this is what I can say very briefly. Prepare yourself and do the best you can. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে এটার চেয়ে ভালো অ্যাডভাইস আমি জানি না আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশনের জন্য করতে পারি কিনা, যে প্রিপেয়ার ইউরসেলফ, এডুকেশনের কোনো বিকল্প নেই, ট্রাই টু বি দ্য বেস্ট, যেটা ডাক্তার জামান আমাদের বললেন যে ফিল্ডে আমরা কাজ করি না কেন, গ্লোবাল লেভেলে ইউ ক্যান ট্রাই টু বি দ্য বেস্ট। অবভিয়াসলি উই ডু হ্যাভ দ্য ক্যাপাবিলিটি, এবং তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ডাক্তার জামান তিনি নিজে বা ওনার মতো যারা আছেন, যারা সে বাংলাদেশ থেকে বড় হয়ে এই পর্যায়ে সেই ধরনের অবদান রাখছেন, তো তারা আমাদের অনুপ্রেরণা, তারা আমাদের দিক নির্দেশক। তাদের দেখে we should get inspired to try our best, যতখানি আমরা পারি, যে যার পথে যতখানি ক্ষুদ্র হোক বেশি বড় হোক যাই হোক, বাংলাদেশের জন্য কিছু করার। সো আসলে আমাদের সেশন হয়তো টাইমিং দিক দিয়ে শেষ পর্যায়ে, বাট হয়তো ইচ্ছা করছিল যে মনে প্রাণে ভালো ইচ্ছা করছিল হয়তো আপনার কাছে আরো শোনায়, ইনশাআল্লাহ সামনে হয়তো আরো শোনার সুযোগ হবে। অডিয়েন্স যারা দেখছেন আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমরা অডিয়েন্স কমেন্ট এখনো পাচ্ছি, যেমন তন্ময় সরকার লিখেছেন, থ্যাংক ইউ ডক্টর জামান ফর ইউর থটফুল ইনসাইটস, লুক ফরওয়ার্ড টু ইউর বুকস। অবশ্যই আপনার বইগুলো এবং আপনার বই, আপনার লেখা সবকিছু দিকে আমরা আমরা ওয়েট করবো। আমরা আরো আলোচিত হওয়ার সুযোগ পাবো ইনশাআল্লাহ আপনার কাছ থেকে আরো সামনে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আজকে আমাদের এতখানি সময় দেওয়ার জন্য, আমাদের আলোকিত করার জন্য। সামনে আরো কথা বলার আশা রাখি। তো এ বলে আমাদের অডিয়েন্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সামনে এপিসোডে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা শেষ করতে চাই। সবাই যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ।